Good morning. You know very well that we have completed the first two chapters, be form verbs and voice and tense, successfully. So it is the time to move to the next chapter, questions. Listen to me carefully. What is there in the conversation? உரையாடல்ல என்ன இருக்கு? Only questions and answers are there. கேள்விகளும் விடைகளும் தான் இருக்கு. You know to answer since you know be form verbs and voice and tense very properly. So you must learn how to frame questions also, right? So what is a question basically? In today's class we are going to learn how to make questions, right? So what is a question basically? Basically it is a sentence. அடிப்படையில் கேள்வி என்பது ஒரு வாக்கியம் that asks something. So question is basically a sentence that asks something. அடிப்படையில் அது ஒரு கேள்வி, அது ஒரு வாக்கியம், அது எதையாவது ஒன்றை கேட்டால் அது கேள்வி, right? So it is also a sentence, never forget, right? So what are the types of questions? There are three types of questions. One is information, auxiliary, and tag. So there are three types of questions. One is information question, auxiliary question, and question tag or tag question, right? So in today's class we are going to learn how to make information questions. What is meant by information questions? You have to give some information to this kind of question, right? It has two names, information question and WH type of questions. So first question is information question. Information question or WH type of questions. Why is it called WH type of questions? Or why are they called WH type of questions? Because those questions are begin with the letter W or H. The question word usually begins with W or H, with the letter W or H. The first letter of a question word are W or H, so that they are called WH type of questions, right? If you want to make a sentence, you have to follow the sentence pattern. I told you in all the classes in be form verbs and voice and tense. Likewise, if you want to make question, you should know the question pattern too. So what is the question pattern for affirmative? நேர்மறை கேள்விக்கு கேள்வி அமைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what should come at first? Question word should come at first. Then verb, then subject, then extension, then question mark. So this is the question pattern for be form verbs. So in today's class we are going to learn questions in be form verbs, especially in present tense, right? Before that you should know the question words. Let us learn the questions which are begin with W in today's class at first, right? So the question words, what are the question words? What, when, where, why, who, which, whose, whom, what for, then what kind of, what sort of, what type of, what type of, right? So these are the question words which are begin with the letter W, so that they are called WH type of questions. So the first letter of a question word is W, right? What is meant by what? என்ன, when, எப்பொழுது,
வேர் எங்கே, why ஏன், அல்லது எதற்கு, who யார். Nowadays who is used to give the meaning of யாரை, right? who எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, யாரை அப்படிங்கிறதுக்கும் இன்றைய காலகட்டங்களில் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ், ரைட்? ஸோ which எது அல்லது எந்த, whose யாருடைய அல்லது யாருடையது, right? Then whom யாரை, what for எதற்காக, எதற்காக, then what kind of எம்மாதிரியான, what sort of எவ்வகையான அல்லது எம்மாதிரியான, what type of எவ்வகையான எம்மாதிரியான. ஸோ what kind of, what sort of, what type of, இந்த மூணுக்கும் தமிழ் என்னங்க, எம்மாதிரியான அல்லது எவ்வகையான. Without knowing the Tamil meaning of the question words, you cannot frame exact question to the exact meaning, right? So you should know Tamil meaning also, right? So let us learn to make questions in present tense in be form verbs, right? What are the verbs in present tense in be form verbs? Am, is, are. Am, is, are, right? You know very well where you have to use am, where you have to use is, where you have to use are. So the question pattern is question word, verb, subject, extension plus question mark. So what in the Tamil என்ன, இப்போ உன் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்போ முதல்ல என்ன வரணும், கேள்வி வார்த்தை வரணும். அப்போ என்னங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், வாட். யாருடைய பெயர், உன்னுடைய பெயர். ஸோ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் என்னங்க, உன்னுடைய பெயர். ஸோ யுவர் நேம். We have to select the auxiliary verb depends upon the subject only. பின்னாடி வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே நம்ம உணர்ந்து அதற்கேற்ற ஆக்சிலரி வேர்பை போடணும், ரைட்? இந்த இடத்துல வாட் ஆர் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்கலாமா, தப்பாயிடும். வாட் ஆம் யுவர் நேம் கேட்கலாமா, தப்பாயிடும். ஏன், பிகாஸ் யுவர் நேம்ங்கிறது என்னதுங்க, இட். ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷீ, இட்ல என்ன வருது, இட். அப்போ இட்டு வந்தால் என்ன போடணும், இஸ் போடணும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நேம் பாருங்க, கொஸ்டின் வேர்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப், verb, then subject. There is no extension. We have to give extension. So that is, we have to give information. At the end, question mark. So what is your name? இதுக்கு பதில் என்ன, your name என்னவா மாறும், my name. So my name. My nameங்கிறது இட். அதனால my name is. வாட்டுக்கு நீங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். So my name is ஆனந்தன். My name is தேவி. அப்படி நீங்கள் எதை வேணால் கொடுக்கலாம், ரைட் ப்ளீஸ். So let us go for that. Next question. When, எப்பொழுது. எப்பொழுது வச்சு பிரசன்டென்ஸில் எப்படி கேள்வி கேட்கலாம், அவன் எப்பொழுது இங்கே இருப்பான், அது ஃபியூச்சர் டென்ஸு. உன்னுடைய பிறந்த நாள் எப்பொழுது அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போது எப்பொழுதுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில், when, இல்லையா? அல்லது அவளின் பிறந்த நாள் எப்பொழுது. அப்போது சப்ஜெக்ட் என்னங்க இந்த இடத்துல, அவளின் பிறந்த நாள். அப்போ அவளின்க்கு என்ன இங்கிலீஷில், ஹ. பிறந்த நாளுக்கு பர்த்டே அல்லது பர்த் டேட். ஸோ இப்போது சப்ஜெக்ட் இதுதான். அப்போ சப்ஜெக்ட் ஹ பர்த்டேங்கிறது எதில் வருது, இட்டில் வருது. அப்போ இட்டில் வந்தால் என்ன பண்ணணும் நம்ம, வேர்பு இஸ். ஸோ வென் இஸ் ஹர் பர்த்டே, அட் தி எண்ட் கொஸ்டின் மார்க். We don't have extension. We have to give some information. That is extension. அப்போது her birthday is on 15th அப்படின்னு சொல்லலாம், right? So if you follow the question pattern, the making of the question is very easy. So learn it carefully. Where, அவன் எங்கே இருக்கிறான். அப்போது அவன் எங்கே இருக்கிறது என்ன இங்கிலீஷில், வேர், இல்லையா? அவன்
அல்லது அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள். அப்போ அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் தே தான் சப்ஜெக்ட். அப்போ தே வந்து ஆம் போட முடியுமா, ஈஸ் போட முடியுமா? அப்போ தே வந்து என்ன பண்ணணும், ஆர். ஸோ வேர் ஆர் தே கொஷன் மார்க். எக்ஸ்டென்ஷன் நாம தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். தே ஆர் இன் த கிரவுண்ட், ரைட், தே ஆர் இன் த தியேட்டர், தே ஆர் இன் த ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஸோ அப்படி நாம தான் கொடுக்கணும். அப்போ வேர் ஆர் தே. இதுவே அவன் எங்கே இருக்கிறான்னா வேர் இஸ் ஹீ. நான் எங்கே இருக்கேங்கிறதே எனக்கு தெரியல, அப்போ வேர் ஆம் ஐ, ரைட். பார்க்கலாம் அடுத்ததில். வை, நாம் ஏன் இங்கே இருக்கிறோம், நாம் என்னத்துக்கு இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. அப்போது ஏன்க்கு என்ன இங்கிலீஷில் வை, ரைட். ஸோ யாருங்க சப்ஜெக்டு, நாம். அப்போது வி வந்தால் ஆம் பண்ணுமா, ஈஸ் பண்ணுமா, ஆர் பண்ணுமா, ஆர். ஸோ ஒய் ஆர் வி ஹியர், நாம் ஏன் இங்கே இருக்கிறோம், நாம் ஏன் இங்கே இருக்கிறோம், ரைட். அதுக்கு பதில் சொல்லணும். பாருங்கள், கொஷன் வேர்ட், verb, subject, extension plus question mark. We are here for training, right. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஹூனா யார். அப்போது நீ யார், அப்போ நீ யாராக இருக்கிறாய். அப்போ யாருக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஹூ. இந்த சப்ஜெக்ட் யார் வரா, யூ. அப்போது யூ வந்து என்ன பண்ணணும், ஆர். ஸோ ஹூ ஆர் யூ, நீ யாராக இருக்கிறாய், ரைட். இதுவே அவன் யாராக இருக்கிறான். இப்போ யாரோ புது நபர் வராரு, இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்குறோம், ஹூ இஸ் ஹீ, அவர் யார், அல்லது ஹூ இஸ் ஷீ, ரைட். ஸோ ஹூ ஆர் யூனா நீ யாராக இருக்கிறாய். விச்னு என்ன பொருள், எது உன்னுடைய பை. அப்போ எதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் விச், கொஷன் வேர்டு. இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் என்னங்க, யுவர் பேக். சப்ஜெக்ட் என்ன, யுவர் பேக். Depends upon the subject only we can select the verb. இப்போ your bagங்கிறது it வந்து என்ன பண்ணும், is. So which is your bag, which is your bag. இதெல்லாம் கேட்க அடுத்து வரக்கூடிய சப்ஜெக்டை மைண்ட் முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்தாற் போல் verb போடும். இது ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் மாறும், ஒவ்வொரு வாய்ஸுக்கும் மாறும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ்க்கு தனி, பாசிவ் வாய்ஸ்க்கு தனி, ரைட். It will come by practice only. If you don't get sufficient practice, you cannot talk in English so fluently all of a sudden. திடீரென்று பேசிட முடியாது, ரைட். So let us go for that. எந்த வீடு உன்னுடையது அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுங்களேன். எது உன்னுடைய பை, எந்த பை உன்னுடையது அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போது which bag is yours. இப்போ which bag is yours. ஸோ எந்த பை உன்னுடையது. இந்த இடத்துல பேக் முன்னாடியே வந்துட்டதுனால நம்ம ஆக்சிலரி verb என்ன போடுறோம், இஸ் போடுறோம். ஸோ எந்த பை உன்னுடையதாக இருக்கிறது, which bag is yours. எது உன்னுடைய பை அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ which is your bag, ரைட். தென் whose யாருடைய, சரியா. இப்போது யாருடைய வீடு இது, யாருடைய வீடு இது. அப்போ யாருடைய whose, இது யாருடைய வீடு, சரியா. அப்போ whose house, யாருடைய வீடு இது, அல்லது இது யாருடைய வீடு. அப்போ whose house is this, whose house, ஹவுஸுங்கிறது இட்டு, அதனால என்ன பண்ணுறோம், ஈஸ் பண்ணுறோம். ஸோ whose house is this, யாருடைய வீடு இது. அப்போ this is mine, this house is mine, right. whose is this, இது யாருடையது அப்படியும் கேட்கலாம். இது யாருடையது, whose is this. whose house is thisனா யாருடைய வீடு இது. whose is this அப்படின்னா இது யாருடையது, whose is this. whose is this house, is this உடைய நிறுத்திக்கலாம். whose is this house, யாருடையது இந்த வீடு அப்படியும் கேட்கலாம், ரைட். ஸோ whom, யாரை. It is very tough to make a question in B form words with whom, right. So we can frame questions with whom when we go for action. Then what form, எதற்காக அவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். ஸோ எதற்காகங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் வாட் ஃபார். ஸோ வாட் ஃபார் யார், அவர்கள். ஸோ தேவன் தான் என்ன பண்ணணும், verb or.
So what for are they there? What for are they in the railway station? What for are they in the bus stand? Right? What for are they in the room? அறையில் அவர்கள் ஏன் இருக்கிறார்கள், எதற்காக இருக்கிறார்கள்? அப்போ என்ன போடுறோம்? வாட் ஃபார். நல்லா கவனிங்க. கொஸ்டின் வேர்ட், verb, subject, extension, at the end question mark. Right? Then what kind of? எம்மாதிரியான மனுஷையா நீயே அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்போது எம்மாதிரியான நபர் நீங்கள். அப்போ what kind of person? What kind of person? எம்மாதிரியான நபர். யார் நீங்கள்? அப்போ சப்ஜெக்ட் யார்? யூ. அப்போ யூ வந்து என்ன பண்ணணும்? ஆர். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் ஆர் யூ? எம்மாதிரியான ஆள் நீ? அல்லது அவன் என்ன மாதிரி ஆள்? வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் இஸ் ஹி? ரைட்? அவளாக இருந்தால் இஸ் ஷி. ரைட்? தென் வாட் சார்ட் ஆஃப்? பொருட்களுக்கு சொல்லலாம். வாட் சார்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள் இஸ் இட்? எம்மாதிரியான காய் இது? எவ்வகையான காய் இது? காய்கறி இது? ஸோ வாட் சார்ட் ஆஃப்? அல்லது வாட் சார்ட் ஆஃப் மூவி? வாட் சார்ட் ஆஃப் மூவி இஸ் இட்? எம்மாதிரியான திரைப்படம் இது? ரைட்? இஸ் இட் அ காமெடி ஆர் இஸ் இட் அ tragedy? Right? So what kind of movie is it? So what sort of movie is it? We can use anything. So what type of? எம்மாதிரியான பயிற்சி இது? அப்போ what type of training? What type of? Yeah, what type of training? Training is that. So எம்மாதிரியான பயிற்சி அது? Right? So if you want to frame question, if you follow the question pattern, then making of the question is very easy and that will be right too. If you don't follow the question pattern, certainly the question will be wrong. Never forget, when you use the language, it must be perfect. மொழியை பயன்படுத்துகிற பொழுது அது சரியாக இருக்கணும். பாருங்க, question word, verb, then subject. We don't have extension. We have to give some information so that they are called information questions. Right? So, like this way, try to frame questions. Right? Never forget, practice makes a man perfect. Let us meet with more information, with more new strategies in the next class. Thank you.